Ну, в моем понимании, наверное, витрина для магазина Арсения должна выглядеть как-то, ну, хотя бы вот так, на скорую руку сделано. Конечно, что-то не продумал. Здесь вообще тень получается. Снизу под кошелечки, документы. Здесь полочки съемные. Ну, у Арсения хватит, наверное, брелков, чтобы заполнить эти два пролета. Ну, это чисто так... Да, понятно. Одну из полукругов для номера использовал здесь для оформления. Это, опять же, если в темноте, да, здесь не подсвечивается. А в магазине-то светло, я думаю. В принципе, нормально. I guess all I can do is play a record for you. The feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness...
бублик. Пацаны вообще, ребята. Классно вообще. Четко. Ударом словно молния в области груди. Не передать той боли. Я забыл те времена, когда был птицей вольной. Среди людей достойных я без доспехов воина выйду против. Каждый бредит изучением чувств. Если все психологи, то и я научусь. Но когда мы влюбляемся второй раз, в памяти встает прошлых отношений образ. Не любить нескольких сразу. Рыжая шкура, проснись, проснись, ты обосрался. Пам-парам-пам. Поменял все-таки шланг на печку. Вот он новенький. Сделал небольшой запас, и он теперь, блин, трется об раму. Укорачивать не хочу, оставлю так. Был еще длиннее, вот здесь сгиб был, пришлось укоротить и так. Вот. Брал комплект типа на оба, и вот и вывод. Но пока этот шланг старый оставлю, он в принципе нормальный, без всяких перегибов. Очень долго возился в салоне. Блин, там сразу над туннелем 2 сгиба получается. Вообще весь заманался, короче. Вот по техничке, именно по техничке, у меня машина в принципе готова. Но раз техничка все на ближайшее время, можно теперь уже и колхозить плюшки всякие, фишки на машину. И да, как обычно, москвич превратился в поленницу. Break my heart, give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me Хе-хе-хе-хе.